such a good fragrance in your room. What? What? Good fragrance in your room. Good what? Fragrance. Fragrance? You put too much soap in the closet. Huh? It smells like laundry soap because you put too much soap in. Who? Me? Yeah, Maybe. I didn't put any soap. You didn't put any soap? Yeah, I soaked it in the evening. I soaked it. Soaked, not soaked. 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 Oh. So, You have to open your mouth. Oh. Soaked. Да. Я включила уже наш комп. Я же подключился к комп. Первый. Уже подключился, да? Какие-то специальные стихи, то есть вы читаете редактор примерно. Можно я эти два закрою? Или не надо? Да, вчера. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for coming on time. Спасибо, что пришли вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Jai Vishnupad Paramahansa Parvajagacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sri Guru Sri Krishna Chaitanya Bhuvanityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasi Gaurvasi Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyam Sundar Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. One Vishnu Krishna Vishnu What? Huh? I mean, during you slow, you become slow you became slow. The rhythm became slow. Yeah. Really? It was due to my playing, no? I don't know. Somehow I lost the rhythm and I just decided to stop. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от меня невежеством, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древу желаний, ему Господь желаниям каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, entitled Remembrance of Lord Krishna. Читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 2, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Text number 8. Текст номер 8. Durbagaha Durбхагаха Bhata Bhata Lokaha Lokaha Ayam Ayam Yadavaha Yadavaha Nitaram Nitaram Api Ati Ye Ye Sanvasantaha Samvasantaha Na Na Viduhu Viduho Harim Harim Mena Mina Eva Iva Udupam Udupam Durbago Patalokoyan Durбхаго Баталокоям Yadavo Nitaramapi Yadavo Nitaramapi Ye Sanvasanto Navidur Ye Samvasanta Navido Harin Mina Ivodupam Harimina Ivodupam Durbago Patalokoyan Durбхаго Баталокоям Yadavo Nitaramapi Yadavo Nitaramapi Ye Sanvasanto Navidur Ye Samvasanta Navido Harin Mina Ivodupam Harimina Ivodupam Durbago Patalokoyan Durбхаго Баталокоям Yadavo Nitaramapi Yadavo
Nitaramapi. Yesan Vasanto Navadur. Yesam Vasanta Navidur. Harim Mina Ivodapam. Harimena Ivodapam. Durbago Batalokoyam. Gorbago Batalokoyan. Yadavo Nitaramapi. Yadavo Nitaramapi. Yesam Vasanta Navidur. Yesan Vasanto Navadur. Harimena Ivodapam. Harim Mina Ivodapam. Gorbago Batalokoyan. Yadavo Nitaramapi. Yesan Vasanto Navadur. Harim Mina Ivodapam. Gorbagaha. Durbaga. Unfortunate. Unfortunate. Несчастная. Bata. Bata. Certainly. Certainly. Безусловно. Lokaha. Локаха. Universe. Universe. Вселенная. Ayam. I am This. this. Это. Eta. Yadavaha. Ядаваха. The Yadu dynasty. Яду дайности. Род яду. Nitaram. Нитарам. More specifically. More specifically. Особенно. Api. Апи. Also. Also. Также. Yea. Yeah. Those. Those. Те. Sanvasantaha. Самвасантаха. Living together. Living together. Живя вместе. Na. А? Did not. Did not. Нет. Yeah. Viduhu. Видуху. Understand. Understand. Понимали. Harim. Арим. The personality of Godhead. The personality of God. Личность Бога. Minaha. Минаха. The fishes. Fishes. Рыбы. Iva Udapam. Ива удупам. Like the moon. Like the moon. Как луну. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. This universe with all its planets is most unfortunate. And even more unfortunate are the members of the Yadu dynasty because they could not identify Lord Hari as the personality of Godhead any more than the fish could identify the moon. Эта Вселенная со всеми ее планетами несчастнейшая из несчастных. Но еще более несчастны те, кто принадлежал к роду Яду, династии Яду, ибо они не понимали, что Господь Хари был верховной личностью Бога, как некогда рыбы не могли понять, что такое Луна. Okay, now everybody chant Hare Krishna. I have to find something. А вот сейчас все повторяйте пока Хари Кришна, мне нужно кое-что найти. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Я сейчас не понял, сейчас я пою, ты же идешь. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Okay. Okay, thank you all for being so patient. Спасибо всем, что были терпеливые. Okay, now
Mukunda Prabhu, can you please find a verse? Пожалуйста, найдите стих. Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, chapter 8, text 19. Глава 8, текст 18. And I don't want to say it again. 8, Antya Lila, chapter 8, text 19. Хочу повторять снова. Антия Лила, глава 8, текст 19. Okay, so purport to today's Bhagavatam, please. Сейчас у нас комментарий к сегодняшнему стиху Шримад Бхагаватам. Uddhava lamented for the unfortunate persons of the world who could not recognize Lord Sri Krishna in spite of seeing all his transcendental godly qualities. Удава жалеет тех несчастных в этом мире, которые так и не поняли, кем был Господь Шри Кришна, несмотря на то, что видели его божественные трансцендентные качества. Does that sound like anybody you know? Это звучит для кого-то знакомым? Sounds like me. Звучит как я. It sounds like us. Ну да, то есть это похоже вот про нас здесь. We have so much exposure to Krishna and his transcendental qualities, and still we just don't get the message. Мы так expose means see? Huh? Expose, what does it mean? What? Expose. Expose. I don't know what word you're saying. Expose, no? Expose? No. Can you repeat it again? Okay. Yeah, we have so much opportunity for seeing the Lord's transcendental qualities. У нас так много возможностей видеть трансцендентные качества Господа. But still we don't, somehow or other we aren't able to really appreciate how transcendental Lord Krishna really is. Но несмотря на все это, мы не можем оценить, кто является, каким является Господь на самом деле. And the benefit for us. И вот то благо, которое для нас, мы не можем его оценить. Therefore, we don't take advantage. Поэтому мы не пользуемся этой возможностью. We don't chant as much as we should. Мы не повторяем столько, сколько мы должны. We don't study Srila Prabhupada's books as much as we should. Мы не изучаем книги Шрилы Прабхупады столько, сколько должны. And we don't seem to really understand the importance of getting this knowledge out to others. И похоже, что мы не понимаем всю важность того, чтобы давать это знание другим. Okay, continuing with the purport. И продолжаем комментарий. From the very beginning of his appearance within the prison bars of King Kamsa up to his Maushalya Lila, although he exhibited his potencies as the personality of Godhead in the six opulences of wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and enunciation, the foolish persons of the world could not understand that he was the Supreme Lord. С момента своего появления в темнице царя Камсы и вплоть до Маушала Лилы, он неоднократно проявлял свое могущество верховной личности Бога, обладающей всеми шестью достояниями, богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью. И тем не менее глупцы, населяющие этот мир, не понимали, что перед ними сам Верховный Господь. Foolish persons might have thought him an extraordinary historic figure because they had no intimate touch with the Lord. But more unfortunate were the family members of the Lord, the members of the Yadu dynasty, who were always in company with the Lord, but were unable to recognize him as the Supreme Personality of Godhead. Не имея близких отношений с Господом, они, скорее всего, считали его выдающейся исторической личностью. Но еще большего сожаления достойны члены семьи Господа, принадлежавшие династии Яду, которые постоянно находились с Господом, рядом с Господом, но, несмотря на это, не смогли распознать в нем верховную личность Бога. Uddhava lamented his own misfortune also, because although he knew Krishna to be the Supreme Personality of Godhead, he could not properly use the opportunity to render devotional service to the Lord.
Удава сокрушался и о себе, поскольку даже он, зная, что Кришна является верховной личностью Бога, не в полной мере использовал имеющуюся у него возможность служить Господу. He regretted everyone's misfortune, including his own. Он считал неудачниками всех, в том числе и самого себя. The pure devotee of the Lord thinks himself most unfortunate. Чистый преданный Господа всегда считает себя самым большим неудачником. That is due to excessive love for the Lord, and is one of the transcendental perceptions of viraha, the suffering of separation. В основе такого отношения к себе лежит всепоглощающая любовь преданного Господу. И оно представляет собой одно из трансцендентных проявлений вирахи, страданий в разлуке. It is learned from the revealed scriptures that the moon was born from the milk ocean. Из богооткровенных писаний известно, что Луна появилась на свет из молочного океана. There is a milk ocean in the upper planets, and there Lord Vishnu, who controls the heart of every living being as Paramatma, the Supersoul, resides as Kshirodakshay Vishnu. На одной из высших планет есть молочный океан, и посреди этого океана находится обитель Кширадакашая Вишну, Господа Вишну, который в образе Параматмы, цвет души, пребывает в сердце каждого живого существа. Those who do not believe in the existence of the ocean of milk, because they have experience of only the saltwater ocean, should know that the world is also called Go, which means cow. Тот, кто видел только океан соленой воды и поэтому не верит в существование молочного океана, не мешает напомнить о том, что мир называют также Го, что значит корова. The urine of a cow is salty, and according to Ayurvedic medicine, the cow's urine is very effective in treating patients suffering from liver trouble. Согласно аюрведе, коровья моча соленая на вкус, очень эффективна при лечении заболеваний печени. Such patients may not have any experience of cow's milk because milk is never given to liver patients. Люди с больной печенью могут не знать вкуса коровьего молока, поскольку молоко им противопоказано. But the liver patient may know that the cow has milk also, although he has never tasted it. Однако такие больные должны знать, что помимо мочи корова дает также молоко, даже если они ни разу в жизни не пробовали его. Similarly, men who have experience only of this tiny planet where the saltwater ocean exists may take information from the revealed scriptures that there's also an ocean of milk, although we have never seen it. Подобно этому люди, которым известна только наша крошечная планета с океаном соленой воды, и которые никогда не видели молочного океана, могут узнать о его существовании из богооткровенных писаний. And people who have the idea that they don't believe anything that they've never seen or experienced. У людей есть такая идея, что они не верят в то, чего они не видели до этого. Very stupid people. Это очень глупые люди. There's so many things beyond our experience. Есть столько много вещей, которые находятся за пределами нашего опыта. But of course, these same people will believe everything they read in the newspaper. Но с другой стороны, will believe. Although these same people will believe everything they read in the newspaper. Хотя те же самые люди, они верят всему, что читают в газетах. From this ocean of milk, the moon was born. But the fish in the milk ocean could not recognize that the moon was not another fish and was different from them. Итак, Луна родилась в глубинах молочного океана. Однако рыбы, живущие в этом океане, приняли ее за одну из рыб. Они считали Луну такой же рыбой, как они сами, разве что излучающий свет, но не более того. The fish took the moon to be one of them. Hare Krishna. The fish took the moon to be one of them, or maybe something illuminating, but nothing more. Они считали Луну такой же рыбой, как они сами, разве что излучающий свет, но не более того. The unfortunate persons who do not recognize Lord Krishna are like such fish. Несчастные люди, не способные понять, кем является Господь Кришна, подобны этим рыбам. They take him to be one of them, although a little extraordinary in opulent strength, etc. Они считают, что Господь такой же человек, как они, но обладающий несколько большей силой, богатством и так далее. So we should be careful not to be like those fish. И нам нужно быть осторожным, чтобы не быть как те рыбы. The Bhagavad Gita 9:11 confirms such foolish persons to be most unfortunate.
avajananti man mudha manashintanamashita. В Бхагавадгите 9.11 Бхагавадгита 9.11 называет таких глупцов самыми несчастными из людей. Аваджанати мамутха манушинтана машитана. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. Now, this may seem a little bit difficult to understand. Not about the milk ocean, but it may seem a little bit difficult to understand why a pure devotee thinks himself unfortunate. И вот тут может немножко трудно будет понять, почему преданный думает о себе как о самом неудачном, несчастном. It seems like he should think himself very fortunate. Но кажется, что он должен считать себя самым очень удачливым. But this is a mood of separation. Но это из-за того, что это его настроение разлуки. An example of this mood is in Sri Chaitanya Charitamrita. Hello, Mukunda Prabhu. И это и пример вот такого настроения. Вот читаем Чаритамрити, мы найдем. Antya-lila, Антилила, chapter 8, глава 8, text 19. текст 19. Now, Srila Madhavendra Puri, who is a great acharya in our line, Тут вот Мадавендра Пури, тут является великим ачарьем в нашей линии. he's a particularly prominent acharya in our line, Он в особенности знаменитый, выдающийся ачарья в нашей цепи. particularly advanced Vaishnava. Очень в особенности продвинутый вайшнав. He had a disciple named Ramachandra Puri. У него был ученик по имени Рамачандра Пури. Ramachandra Puri was pretty much envious of everybody. И вот Рамачандра Пури, он был так вот, достаточно завистлив ко всем. But when Madhavendra Puri was just about to leave his body, his disciple Ramachandra Puri came to see him. И вот когда Мадавендра Пури был уже на грани того, чтобы оставить тело, его ученик Рамачандра пришел к нему. Ramachandra Puri. Рамачандра Пури пришел видеть его. So this is text 19. И вот это текст 19. Madhavendra Puri was chanting the holy name of Krishna, and sometimes he would cry, "Oh my Lord, I did not get shelter at Mathura." Перевод. В это время Мадавендра Пури повторял святое имя Кришны и иногда плакал, говоря, цитата, «О мой Господь, я так и не нашел прибежище в Мадхуре». Then Ramachandra Puri was so foolish that he fearlessly dared to instruct his spiritual master. What's wrong? Next verse. Wait, what's wrong? Next verse. What's that? You already next verse, yes? Yeah. Okay. Yeah, text 20. Так, и текст 20. Тогда Рамачандра Пури по великой глупости посмел дать наставление своему духовному учителю. Text 21. 21 текст. If you are in full transcendental bliss, he said, so this is Ramachandra Puri speaking to his spiritual master, Madhavendra Puri. Это вот ученик Рамачандра Пури говорит своему духовному учителю Мадавендре Пури. If you are in full transcendental bliss, he said, you should now remember only Brahman. Why are you crying? Если ты исполнен трансцендентного блаженства, сказал он, ты должен сейчас памятовать только о Брахмане. Почему же ты плачешь? Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. As stated in the Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma, Bhagavad Gita 1854. A Brahman realized person is always happy. В Бхагавадгите 18.54 сказано, Брахма Бхута Прасанатма. Тот, кто осознал Брахман, всегда счастлив. Nashochati nakanshati, he neither laments nor aspires for anything. Нашедшийся на Камшати, он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Not knowing why Madhavendra Puri was crying, Ramachandra Puri tried to become his advisor. Не понимая причины слез, почему Мадавендра Пури плачет, Рамачандра Пури попытался поучать его. Thus he committed a great offense, for a disciple should never try to instruct his spiritual master. Тем самым он совершил тяжкий поступок, ибо ученик никогда не должен поправлять своего духовного учителя. Text 22. Текст 22. Hearing this instruction, Madhavendra Puri, greatly angry, rebuked him by saying, "Get out, you sinful rascal." Услышав это наставление,
Мадавендра Пури в великом гневе отругал его, сказав: «Убирайся прочь, нечестивец». So Madhavendra Puri was just about to leave his body, Итак, Мадавендра Пури, он был вот на грани того, чтобы оставить тело. but still he had enough energy to get rid of this envious disciple. Но все же у него хватило достаточно энергии, чтобы выгнать своего ученика. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Ramachandra Puri could not understand that his spiritual master, Madhavendra Puri, was feeling transcendental separation. Рамачандра Пури не понимал, что его духовный учитель Мандавендра Пури переживал чувство трансцендентной разлуки. His lamentation was not material. Его скорбь не была материальной. Rather, it proceeded from the highest stage of ecstatic love of Krishna. Наоборот, она была проявлением высочайшей экстатической любви к Кришне. When he was crying in separation, I could not achieve Krishna, I could not reach Mathura. This was not ordinary material lamentation. Когда он плакал в разлуке, приговаривая: «Я не смог обрести Кришну, я не смог достичь Мадхуры». Это не было обычной материальной скорбью. Okay, let's see other points. Well, also, it's more or less the same thing, same mood anyhow, is in the Sri Sri Goswami Astakam. И более-менее такое схожее настроение вот есть в Шадгосвами Аштаке. The last verse. Последний стих. Hey Radhe Raja Devi Ke Chalalite Hey Nanda Suno Kuta. So the 6 Goswamis were searching everywhere in Vrindavan. То есть 6 Госвами, они повсюду бродили по Вриндаване, искали. Where is Radharani? Where is Krishna? Они говорили: где Радарани, где Кришна? But Srila Prabhupada explained, but they were seeing Radharani and Krishna all the time. Шрила Прабхупада объяснял, что они видели Кришну и Радарани каждое мгновение. But they were feeling this ecstasy of separation. Но они просто были в таком настроении экстаза, в состоянии экстаза в разлуке. Okay, any questions or realizations? Please write "da" in the chat section. Если есть вопросы реализации, пожалуйста, напишите «да» в чате или «yes». Very quickly. Очень быстро это сделайте. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Nobody. Hmm? Nobody have any guess. Oh, here's one. Oh, we don't see Krishna. Dr. Valetti. I don't understand what's going on here. Прабхупада называет глупцов самым несчастным. What's the last thing say? Krishna is very merciful. Okay, so what does this say? Srila Prabhupada called the rascals the most unfortunate among the people. But by the mercy of Krishna, even such kind of foolish men can become devotees. Okay, translate. Read in Russian. Шрила Прабхупада называет глупцов самыми несчастными людьми, но по милости Кришны даже глупцы могут стать преданными. Кришна очень милостив. Well, tell me again in English. Srila Prabhupada called the rascals the most unfortunate among the people. But by the mercy of Krishna, even such rascals can become devotees. Yeah, well, even more so, even more than by the mercy of Krishna, by the mercy of the Vaishnavas. Не просто по милости Кришны, а по милости Вайшнавов. It's especially by the mercy of the Vaishnavas. То есть это по большей части по милости Вайшнавов, не столько по милости Кришны, сколько по милости Вайшнавов. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, I mean, about when Lord Krishna was in the planet, also
very small amount of people can understand that he is God. Yes, this is about this situation. Apparently. Translate what you're saying. То есть, когда вот Кришна был на земле, мало кто из людей мог понять, распознать нам Верховного Господа. Это вот об этом, да? Yeah. So translate what I said. А вот и все. I said apparently. Ну да, скорее всего так. Очевидно. Okay, so we'll stop here. Так, мы здесь остановимся, если никого ничего нет. Спасибо большое. Шрила Прабхупад ки джай. Махадити с вами ки джай. Гой Бхактавинда ки джай.